El sol quemaba con fuerza aquella mañana en el pozo de las Termópilas. Un soldado persa, de esos que habían caminado durante meses desde los confines de Asia. Ajustaba su turbante mientras miraba hacia el estrecho camino que tenían por delante. A su alrededor, el ejército de guerreros se extendía como un mar interminable de tiendas, caballos y soldados. Tantos hombres que, como decían sus oficiales, cuando disparaban sus flechas el sol desaparecía detrás de ellas. Este soldado, le Mosel Farhad, había nacido en una aldea cerca de lo que hoy es Irán. Había dejado a su mujer y sus dos hijos pequeños para unirse a la gran expedición. El rey Georges había prometido riquezas y tierras para todos. Solo tenían que aplastar a esos griegos rebeldes y su camino quedaría libre hacia Europa. Farhad no era un guerrero de carrera. Era un campesino. Sabía arar la tierra y cuidar de sus cabras, pero aquellos meses de marcha lo habían convertido en un hombre giro. Había visto ciudades rendir sin disparar una sola flecha. Había visto como el solo nombre de Georges hacia temblar a reyes y gobernantes. Pero aquella mañana algo era diferente. El día anterior, los exploradores habían regresado con noticias extrañas. Hablaban de un pequeño grupo de griegos que bloqueaba el pozo. Decían que eran espartanos, pero Farhad nunca había oído esa palabra. Para él, todos los griegos eran iguales, hombres que vivían en ciudades de piedra blanca y hablaban una lengua que parecía el balido de las cabras. Mientras avanzaba con su unidad, Farhad notó que el ambiente se volvía tenso. Los oficiales a caballo iban y venían dando órdenes. Los arqueros se colocaban en las primeras posiciones. Algo grande estaba a punto de ocurrir. Cuando por fin el camino se abrió y pudo ver el frente, Farhad se quedó mirando fijamente. Allí, al final del pozo, había un muro bello construido con piedras. Y detrás de ese muro, un grupo de hombres. Pero no eran muchos. Sus oficiales habían dicho que los griegos tenían unos 7,000 hombres. Farhad trató de contarlos, pero la distancia no lo permitía ver bien. Lo que se pudo ver fue una línea de escudos rojos y brillantes justo en el centro. Escudos que reflejaban la luz del sol como si fueran espejos. Farhad sintió un nudo en el estómago. Lavaba meses cenando con batallas y glorias, con regresar a su aldea cargado de oro. Pero ahora, viendo aquellos escudos tan ordenados, tan quietos, algo le decía que aquello no sería como las otras veces. Uno de sus compañeros, un hombre mal llamado Bijan que había luchado en muchas guerras, se acercó a él. Mira sus brazos, dijo Bijan en voz baja. Mira como sujetan los escudos. Farhad miró con atención. Los soldados del centro, los de los escudos rojos, no se movían. Sus brazos no temblaban. Sus cabezas no giraban para mirar a los lados. Permanecían allí, en silencio, como si fueran estatuas de bronce y no hombres de carne y hueso. Esos no son soldados comunes, continuó Bijan. He visto muchos ejércitos en mi vida, pero nunca he visto a hombres quietos así antes de una batalla. Farhad quiso preguntar algo, pero en ese momento un oficial comenzó a gritar órdenes. Los arqueros prepararon sus arcas. Las primeras filas, donde estaba Farhad, desenfundaron sus espadas y levantaron sus escudos de mimba. La orden legó clara, avanza. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Miles de soldados pesados iniciaron la marcha hacia aquel puñado de hombres. El polvo se levantaba en el aire, siguiendo a los que iban detrás. Los tambores de guerra marcaban el ritmo. Un golpe seco que se repetía una y otra vez. Farhad caminaba entre la multitud. A su izquierda, un arquero joven que no tendría más de 20 años rezaba en voz baja. A
su derecha, un hombre grande y fuerte re nervioso. Diciendo que esto terminaría rápido y que pronto estarían cenando en 8 nas. Pero Farhad no podía dejar de mirar hacia adelante. Hacia aquellos escudos rojos que seguían quietos, esperando. Cuando estuvieron a unos 200 metros, los arqueros pasados detuvieron su avance y comenzaron a disparar. Miles de flechas cercaron el air formando una nube oscura que cubrió el sol por un instante. Farhad contuvo la respiración. Con tantas flechas, nadie podía sobrevivir. Pero cuando las flechas comenzaron a caer, ocurrió algo que Farhad no podía creer. Los hombres de los escudos rojos no corrieron. No gritaron. Simplemente levantaron sus escudos por encima de sus cabezas, formando lo que parecía el caparazón de una tortuga gigante. Las flechas golpeaban el bronce una y otra vez, produciendo un sonido metálico que se escuchaba por encima de los tambores, pero ninguna atravesaba aquella armadura viviente. Farhad sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no por los tambores. Era él. Estaba temblando. La lluvia de flechas terminó. Los escudos rojos volvieron a su posición original. Farhad pudo ver entonces que detrás de aquella muralla de bronce no había un solo hombre herido. Todos seguían en pie. Todos seguían mirando hacia adelante. La orden de carga llegó inmediata. Los soldados pesados más valientes, aquellos que llevaban años sirviendo en el ejército, corrieron hacia el muro de piedras gritando con todas sus fuerzas. Farhad no se movió. Algo en su interior le decía que esperara, que observara. Los primeros pasados llegaron al muro. Saltaron intentando superar las piedras y llegar hasta los griegos. Pero entonces sucedió. Los escudos rojos se separaron ligeramente y durante ellos surgieron lanzas. Largas, muy largas, que atravesaron los cuerpos de los primeros atacantes antes de que estos pudieran siquiera levantar sus espadas. Los pesados caen uno tras otro, sus gritos de guerra convirtiéndose en alaridos de dolor. Farhad vio como un hombre que había competido pan con el la noche anterior caer al suelo con una lanza clavada en el pecho. El hombre abrió los ojos buscando ayuda, pero nadie pudo llegar hasta él. En segundos, su cuerpo dejó de moverse. Los soldados pesados comenzaron a retroceder. Los que estaban detrás empujaban hacia adelante sin saber lo que ocurría. La confusión se apoderó de las primeras filas. Unos querían seguir avanzando, otros intentaban huir. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. Y en medio de todo aquel caos, los escudos rojos seguían allí. Firmes. Imparables. Farhad observó con atención a uno de aquellos guerreros. El hombre no tenía el casco puesto, y por un instante sus miradas se cruzaron. Farhad esperaba ver odio, rabia, algo que explicara aquella furia con la que estaban matando a sus compañeros. Pero no. Lo que vio en aquellos ojos fue calma. Una calma que jalaba la sangre más que cualquier grito de guerra. Aquel hombre no estaba luchando con rabia. Estaba haciendo su trabajo. Y su trabajo era matar. En ese momento, Farhad entendió que Bijan tenía razón. Aquellos no eran soldados comunes. Eran otra cosa. Eran hombres que habían nacido y crecido para este momento. Mientras Farhad había aprendido a ordenar cabras y sembrar trigo, aquellos hombres solo habían aprendido una cosa, a no retroceder jamás. El sol comenzaba a caer cuando los pesados se retiraron por primera vez. Los oficiales ordenaron regrupar, como algo y prepararse para un nuevo ataque. Pero Farhad no podía comer. Sentado en una roca, miraba sus manos temblorosas y pensaba en su aldea, en sus hijos, en su mujer. No tienes buen aspecto, dijo Bijan sentándose a su lado.
Farhad nego con la cabeza. Esos no son hombres, Cicero. Son demonios con forma de hombre. Bijan guardo silencio un momento. Luego señaló hacia el pozo, donde las hogueras de los griegos comenzaban a encenderse. Son hombres, dijo. Pero hombres que han decidido que morir es mejor que rendirse. Y contra hombres ACI, no importa cuántos seamos. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las montañas trayendo el olor de la sangre y la muerte, Farhad no pudo dormir. Permaneció despierto escuchando los sonidos del campamento, los lamentos de los heridos, los rizos de los soldados, los pozos de los oficiales que iban y venían. Y en su mente, una imagen se repetía una y otra vez. La imagen de aquellos ojos calmos mirándolo a través del campo de batalla. Ojos que le decían sin palabras que se volvía a enfrentarlos, no volvería a ver su odia llamas. Al amanecer, cuando sonaron los cuernos anunciando un nuevo ataque, Farhad tomó una decisión. Se levantó, recogió sus pocas pertenencias y cuando nadie miraba, se alejó del campamento y en dirección opuesta al pozo. Sabía que si lo descubrían lo matarían por deserta. Pero prefería morir bajo las espadas de sus propios oficiales que volver a ver aquellos escudos rojos avanzar. Mientras caminaba entre las rocas, alejándose del sonido de los tambores y los gritos, Farhad escuchó a lo lejos el inicio de la batalla. El choque metálico, los alaridos, el rugido de miles de hombres chocando entre sí. Pero él siguió caminando. Porque había aprendido una lección que ningún entrenamiento militar le había enseñado. Hay enemigos a los que no se vence con números. Hay enemigos a los que solo se vence no enfrentándolos. Detrás de él, y en las Termópilas, los escudos rojos seguían brillando bajo el sol de la noche cayó sobre las Termópilas como un manto oscuro y frío. Los soldados pesados que habían sobrevivido al primer día de batalla se arrastraban por el campamento buscando un lugar donde descansar. Pero el descanso no legaba para muchos. Y en cada tienda, y en cada fogata, solo se hablaba de una cosa, aquellos hombres de escudos rojos que se negaban a morir. Farhad y no estaba allí. Había huido horas antes, cuando el sol comenzaba a esconderse. Pero su ausencia posó desapercibida y en medio del caos. Había demasiados muertos, demasiados heridos, demasiadas caras nuevas que no volverían a verse. Y en el centro del campamento persa, una tienda enorme se alzaba sobre todas las demás. Estaba hecha de telas finas traídas desde Babilonia, con bordados de hilos de oro que brillaban con la luz de las antorchas. Allí dentro, Georges, el rey de reyes, señor de todas las tierras entre el mar y el desierto, miraba fijamente un mapa extendido sobre una mesa de madera de cedro. A su alrededor, sus generales guardaban silencio. Nadie se atrevía a hablar primero. Decidme cómo es posible. La voz de Georges era baja, pero cada palabra golpeaba como un látigo. Mi ejército es el más grande que ha visto la tierra. 100 naciones caminan bajo mi bandera. Y sin embargo, unos pocos griegos nombres han detenido. Uno de los generales, un hombre llamado Madonio que había servido al padre de Georges, dio un pozo adelante. Señor, el pozo es estrecho. No podemos desplegar toda nuestra fuerza. Los Espartanos han elegido bien el lugar de la batalla. Georges levantó la vista del mapa. Sus ojos negros brillaban con una furia contenida. Espartanos, repitió la palabra como si probara un veneno. ¿Qué son Espartanos? Madonio tragó saliva antes de responder. Son diferentes, mi señor. Y en Esparta, los hombres no nacen para ser artesanos o comerciantes. Nacen para ser soldados. Desde que tienen 7 años los separan de sus familias y los entrenan para la guerra.
Les enseñan a soportar el hambre, el frío, el dolor. Les enseñan que rendirse es per que la muerte. Georges se levantó de su asiento y camino hacia la entrada de la tienda. Apartó la tela y miró hacia el paso, donde las hogras de los griegos parpadeaban en la distancia. ¿Cuántos son? 300, respondió Madonio. 300 Espartanos. El resto de los griegos son aliados de otras ciudades. Quizá uno seis o sea mil más. Georges soltó una risa seca, sin alegría. 300. Mi habeas costado un día entero de batalla contra 300 hombres. Nadie respondió. El silencio se extendió incómodo entre los generales. Mañana, dijo Georges en voz, mandé a mis inmortales. 10,000 de mis mayores guerreros. Quiero ver cómo esos espartanos resisten contra ellos. Los inmortales. La guardia personal del rey. 10,000 hombres que siempre eran exactamente 10,000. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar inmediatamente. Eran la élite del ejército persa, entrenados desde niños, amados con las mayores armas que el oro podía comprar. Los generales asentieron y comenzaron a retirarse. Pero Madonio se quedó un momento más, mirando la espalda de su rey. Mi señor, dijo en voz baja. Los espartanos, esta noche, cuando terminó la batalla, vinieron a recoger a sus muertos. Pero no loraban. No gemían. Cantaban. Cantaban mientras cargaban los cuerpos de sus hermanos. Georges no respondió. Seguía mirando las hogras en la distancia, preguntándose qué clase de hombres cantaban después de un día de matanza. Mientras tanto, en el campamento persa, un soldado común llamado Darius intentaba dormir. Darius era joven, apenas 20 años, y había crecido escuchando historias de las grandes conquistas de su pueblo. Su padre había luchado en la primera guerra contra Grecia, 10 años atrás, y había vuelto a casa con una cicatriz en el brazo y pocas ganas de hablar de lo que había visto. Ahora Darius entendía por qué. Cerró los ojos y intentó no pensar en lo que había presenciado aquel día. Pero las imágenes volvían una y otra vez. Sus compañeros corriendo hacia el muro de escudos rojos. Las largas lanzas apareciendo de la nada. Los cuerpos cayendo al suelo como hojas secas. Un gemido cercano lo hizo abrir los ojos. A su lado, otro soldado se revolvía inquieto en su manta, atrapado en alguna pesadilla. Darius reconoció al hombre. Se llamaba Omid y era conocido en la unidad por ser el que siempre contaba chistes, el que siempre animaba a los demás. Esa noche, Omid no contaba chistes. Esa noche, Omid temblaba como un niño. Darius se incorporó y miró a su alrededor. El campamento estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de hombres que no podían dormir, que escuchaban cada ruido esperando que no fuera una señal de ataque. ¿Tú también estás despierto? La voz de Omid sonó ronca, quebrada. Darius asintió, aunque sabía que en la oscuridad Omid no podía verlo. No puedo dejar de pensar en ellos, continuó Omid. En como miraban. No tenían miedo, Darius. He visto hombres valentes en mi vida, pero todos tienen miedo. Todos. Esos no. Darius guardó silencio. No sabía qué decir. No había palabras para explicar lo inexplicable. Mi abuelo, dijo Omid de repente. Mi abuelo luchó contra griegos hace muchos años. Una vez me contó una historia sobre Esparta. Deja que cuando nace un niño espartano, los ancianos de la ciudad lo examinan. Si ven que es débil, que tiene algún defecto, lo llevan a un barranco y lo abandonan. Lo dejan morir. Para que no crezca débil. Para que no sea una carga.
Darius Cincio un escalofrio que no venia del frio de la noche. Cres que es verdad? No lo sé, respondió Omed. Pero después de hoy, me lo creo todo. Los dos soldados permanecieron en silencio. Cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo desde el paso el olor a humo y a sangre seca. Horas antes, al caer la tarde, los pasados habían visto algo que muchos no olvidaron jamás. Cuando la batalla terminó, los espartanos salieron detrás de su muro para recoger a sus muertos. Pero no lo hicieron con prisa, y con tema a que los pasados aprovecharon para atacar. Caminaron despacio, con calma, como si estuvieran en un mercado y no en un campo de batalla lleno de enemigos. Uno de los oficiales pasados, viendo aquella escena, ordenó a sus arqueros que dispararan. Pero Georges, que observaba desde una colina cercana, levantó la mano deteniendo la orden. Dejadlos, dijo. Dejad que recojan a sus muertos. Quiero ver que hacen. Y los espartanos, bajo la mirada de 100,000 pasados, levantaron los cuerpos de sus compañeros caídos. Los cargaron sobre sus hombros y comenzaron a cantar. Era una canción antigua, lenta, que hablaba de gloria y de memoria. No había lamentos en sus voces. Había orgullo. Madonio, el general que había hablado con Georges, observaba la escena desde detrás de su rey. Y por primera vez en su larga vida de soldado, sintió algo que no había sentido desde niño. Miedo. Pero no miedo a morir. Miedo a no entender. Miedo a enfrentarse a algo que escapaba a toda su experiencia. Aquellos hombres no luchaban por oro. No luchaban por tierras. No luchaban por miedo a su rey. Luchaban por algo que Madonio no podía nombrar. Algo que no tenía precio y se podía conquistar. Cuando el último cuerpo espartano fue levado detrás del muro, las hogueras griegas se encendieron una a una. Y desde el campamento persa, los soldados pudieron ver las siluetas de aquellos hombres moviéndose alrededor del fuego, siempre en formación, siempre vigilantes. Esa noche, en la tienda de los oficiales, se celebró una reunión agente. Georges quería saber cómo acabar con aquellos griegos rápidamente. Quería seguir avanzando hacia Atenas. Pero sus generales solo ofrecían excusas. El terreno, la falta de espacio, la tosudez del enemigo. Fue entonces cuando un hombre vestido con ropas sencillas pidió audiencia. No era un soldado, ni un noble. Era un campesino griego de la zona. Un hombre pobre que conoce las montañas como la palma de su mano. Yo puedo levar a vuestros hombres por un camino secreto, dijo el hombre. Un sendero que rodea las montañas y sale detrás de las posiciones griegas. Por ahí podréis rodearlos y atacarlos por la espalda. Georges miró al hombre con desconfianza. ¿Y por qué harías eso? ¿No son tus compatriotas? El griego bajó la vista. Los espartanos no son mis compatriotas, respondió. Son déspotas que solo saben guerrear. Yo solo quiero vivir en paz, y mientras ellos están aquí, no habrá paz. Los generales pasados se miraron entre sí. Aquello podía ser la solución a todos sus problemas. Georges sonrió por primera vez en todo el día. Enséñanos el camino, ordenó. Y serás recompensado como mereces. El griego asintió y se retiró. Esa noche, mientras los soldados pasados intentaban dormir sin éxito, un pequeño grupo de guías comenzó a prepararse para la misión. Al amanecer, conducirían a los inmortales por el sendero secreto. Ninguno de ellos sabía que aquel camino cambiaría la historia para siempre. El segundo día comenzó con el sol escondido tras unas nubes grises que parecían presagiar desgracias. En el campamento persa,
Los soldados se preparaban sin el entusiasmo de la víspera. Las bromas y las risas habían desaparecido. Y en su lugar, solo había caras serias y movimientos lentos, como si cada hombre llevara un peso invisible sobre los hombros. Darius y Omid desayunaron en silencio, masticando pan seco que apenas podían tragar. Cerca de reloj, un grupo de soldados discutia en voz baja sobre lo que ocurriría cuando los inmortales entraran en combate. Son 10,000, desde uno. 10,000 de los mayores. En los Espartanos podrán con ellos. Oyala tengas razón, respondió otro. Porque si ellos no pueden, ninguno de nosotros podrá. Darius escuchaba sin participar. Desde la noche anterior, algo había cambiado en su interior. La seguridad que había sentido al partir de su aldea, la certeza de que pertenecía al ejército más poderoso del mundo, todo eso se había desvanecido. Ahora solo sentía un vacío en el estómago que nada llenaba. Los cuernos de guerra sonaron antes de lo esperado. Los oficiales comenzaron a gritar órdenes y las filas pesadas se fueron formando lentamente. Pero esta vez, los primeros en avanza no eran los soldados comunes. Los primeros eran los inmortales. Darius los había visto muchas veces en desfiles y ceremonias. Siempre le habían parecido figuras sólidas de un sueño, con sus túnicas de colores, sus joyas y sus armas brillantes. Pero verlos ahora, en el campo de batalla, era diferente. Sus caras eran serias, sus miradas, fijas en el horizonte. Los inmortales avanzaron hacia el paso con paso firme. Detrás de reloj, miles de soldados comunes esperaban su turno. Darius y Omid estaban en las filas derechas, demasiado lejos para ver bien lo que ocurría, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Primero llegaron los gritos de guerra de los inmortales. Luego, el choque metálico de las armas. Luego, los alaridos. Los alaridos no cesaban. Poco a poco, los soldados de atrás comenzaron a inquietarse. Para el tiempo y los inmortales no avanzaban. Los gritos seguían llegando, pero siempre desde el mismo lugar, como si la batalla estuviera fija en un punto, sin moverse hacia ningún lado. Un oficial a caballo pasó al galope gritando órdenes que nadie entendía. Otro oficial cayó de su montura con una flecha clavada en el cuello. Aunque nadie vio de donde había salido. Algo vi mal, susurró Omid. Los inmortales deberían haber atravesado esas líneas. Darius asintió sin decir palabra. Ambos sabían que si los inmortales no podían, nadie podría. Lo que Darius y Omid no podían ver desde su posición era el infierno que se vivía al frente. Los inmortales, aquellos guerreros de élite que nunca habían conocido la derrota, chocaban una y otra vez contra el muro de escudos espartanos. Y una y otra vez, el muro resistía. Las largas lanzas espartanas buscaban los puntos débiles de las armaduras pesadas. Encontraban gargantas, axilas, muslos. Los inmortales caían y eran reemplazados por otros, pero el resultado era siempre el mismo. La falange espartana no retrocedía en un paso. Leónidas luchaba en primera línea, como siempre. Su escudo estaba abolido por decenas de golpes. Su lanza se había roto dos veces y había tenido que tomar la de un enemigo caído. Pero sus ojos seguían mostrando aquella calma que aterraba a sus oponentes. A su lado, un joven espartano llamado Alcadamas combatía por primera vez en una batalla real. Tenía 20 años y había entrenado toda su vida para este momento. Cuando una flecha persa rozó su casco, en sequera parpadeo. Cuando la sangre de un enemigo salpicó su rostro, solo apretó los dientes y siguió luchando. Entre los pesados,
Un inmortal llamado Artabano mirabar con incredulidad lo que ocurría. Lavaba 30 años sirviendo en el ejército. Había luchado en Egipto, en Babilonia, en la India. Había visto morir a hombres de todas las formas imaginables. Pero nunca había visto algo así. Los Espartanos no luchaban como hombres que querían vivir. Luchaban como hombres que ya estaban muertos y solo buscaban los enemigos con ellos. No había desesperación en sus ojos. No había miedo. Solo una determinación fría, calculada. Artabano vio como su compañero de toda la vida, un hombre llamado Farzad que había competido con él 100 batallas, cae al suelo con el cráneo partido por una lanza espartana. Farzad había muerto sin tiempo siquiera de gritar. Algo se rompió dentro de Artabano. No era miedo. Era algo peor. Era la certeza de que todo en lo que había creído, toda su formación, toda su experiencia, no servía para nada contra aquellos hombres. Los inmortales comenzaron a retroceder. Primero despacio, como si no quisieran admitir lo que estaban haciendo. Luego más rápido, cuando la línea espartana avanzó un paso, luego otro. Los soldados comunes que esperaban detrás vieron venir a los inmortales en retirada, y el pánico comenzó a extenderse como la pólvora. Si los inmortales huían, ¿qué esperanza quedaba para ellos? Darius y Omid sintieron la oleada de hombres que empujaba hacia atrás. La multitud los arrastró lejos del frente, lejos de los Espartanos, lejos de la muerte que seguía vidas pasar sin descanso. Cuando por fin pudieron detenerse, ya de antes y cubiertos de polvo, miraron hacia atrás. Los Espartanos no los perseguían. Habían vuelto a su posición, detrás de su muro de piedras, esperando el siguiente ataque. Pero en el suelo, entre las dos líneas, quedaban los cuerpos de cientos de inmortales. Hombres que esa mañana se habían levantado pensando que la victoria era segura. Hombres que nunca volverían a ver sus casas. En la tienda de Georges, el ambiente era irrespirable. El rey persa miraba a sus generales con una furia que helaba la sangre. Mis inmortales, dijo con voz peligrosamente calmada. Mis 10,000 mayores guerreros, derrotados por 300 hombres. Mardonio, el general de confianza, intentó explicar. Señor, la formación espartana es imposible de romper en ese espacio. Necesitamos. No necesito excusas. Georges golpeó la mesa con el puño. Necesito una solución. Fue entonces cuando recordaron al griego de la noche anterior. El hombre que conoce el camino secreto. Lo hicieron llamar inmediatamente. El campesino entró en la tienda con pasos cortos, intimidado por la presencia del gran rey. Georges lo miró de arriba abajo. Es camino del que hablaste, dijo. ¿Pueden pasar por el mis soldados? Sí, mi señor, respondió el griego sin levantar la vista. Es estrecho, pero pueden pasar. ¿Cuánto tardarán en rodear a los griegos? Si salen a la casa, al amanecer estarán detrás de los. Georges asintió lentamente. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Esta noche, ordeno. Esta noche mandé a mis hombres por ese camino. Y mañana, cuando los espartanos sepan que están rodeados, veremos si siguen siendo tan valentes. El griego asintió y se retiró. Cuando salió de la tienda, el viento fresco de la noche le golpeó el rostro. Por un instante, dudó. ¿Está haciendo lo correcto? Aquellos espartanos luchaban por su tierra, por su libertad. Pero él también quería vivir en paz. Y la paz, pensó, a veces requiere decisiones difíciles. En el paso, Alcadamas, el joven espartano, limpiaba su espada sentado junto a una hoguera.
Asulado. Un guerrero más viejo lo observaba y en silencio. Hoy has luchado bien, dijo el viejo. Alcadamas ascensió sin di ya su tarea. Mañana será más difícil, continuó el viejo. Los pasas están desesperados. Los hombres desesperados son peligrosos. Que vengan, respondió Alcadamas con sencillez. El viejo Espartano sonrió. Era la respuesta correcta. Ninguno de los dos sabía que mientras hablaban, un ejército persa se preparaba para rodearlos. Ninguno de los dos sabía que al amanecer, todo cambió de la noche cayó sobre las montañas y con el llegó el silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio tenso que antecede las tormentas. Y en el campamento griego, los soldados aliados de otras ciudades dormitaban junto a las hogueras, agitados después de 2 días de combates. Los espartanos, en cambio, permanecían despiertos. Algunos afilaban sus espadas. Otros miraban fijamente las hogueras pasadas en la distancia. Ninguno hablaba más de lo necesario. Leónidas se sentó sobre una roca, alejado del grupo. Necesitaba pensar. Llevaba 2 días conteniendo al ejército más grande jamás reunido, pero sabía que aquello no podía durar para siempre. Los pasos eran muchos. Demasiados. Tarde o temprano, encontrarían la forma de rodearlos. Un hombre se acercó a él con pasos silenciosos. Era un aliado, no un espartano. Venía de la ciudad de Tebas y se llamaba Lysias. Leónidas, dijo el hombre en voz baja. Los pasos están tramando algo. Nuestros exploradores han visto movimiento en las montañas. Leónidas no apartó la mirada de las hogueras enemigas. Lo sé, respondió. He enviado a mis propios hombres a vigilar. Todavía no han vuelto. Lysias dudó un momento antes de hablar de nuevo. Si los pasos encuentran un camino para rodearnos, estamos perdidos. Deberíamos retirarnos mientras aún podemos. Leónidas guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz sonaba cansada pero firme. Tú puedes ir, Lysias. Tú y tus hombres. Nadie os lo impedirá. Los espartanos nos cuidamos. Lysias sintió un nudo en la garganta. Conoce las historias sobre Esparta, sobre su ley que prohibía la retirada. Pero una cosa es conocer una historia y otra muy distinta verla cumplir delante de tus ojos. No podemos abandonaros, dijo finalmente. No nos abandonéis, respondió Leónidas. Simplemente, ellos vivía. No hay vergüenza en eso. Antes de que Lysias pudiera replicar, un soldado espartano llegó corriendo desde la oscuridad. Venía agitado, algo poco común en un espartano. Dijo jadeando. Los pasos han encontrado el camino. Nuestros exploradores vieron a miles de los moviendos por la montana. Al amanecer estarán detrás de nosotros. Leónidas cerró los ojos por un instante. Luego se levantó con lentitud, como si el peso de los años hubiera caído de repente sobre sus hombros. Que se reúnen todos los jefes, ordenó. Espartanos y aliados. Ahora, en pocos minutos, los comandantes de las distintas ciudades griegas se congregaron alrededor de una hoguera. Sus caras reflejaban la luz anaranjada del fuego, pero también reflejaban algo más, miedo. La noticia se había extendido como un reguero de pólvora. Leónidas habló sin rodeos. Los pasos nos han rodeado. Al amanecer, nos atacaron por ambos lados. No podemos ganar esta batalla. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños. Pero, continuó Leónidas, podemos retrasarlos.
Pedimos dar tiempo a que el resto de Grecia se prepare. Pedimos hacer que cada minuto que los pesares pasen aquí les ques sangre. El comandante de los Tebanos, un hombre llamado Demófilo, dio un paso adelante. Que propones, Leónidas? Propongo que los que quieren se vayan ahora. Los Espartanos numbers cuidamos. Los que quieren quedarse con nosotros serán bienvenidos. Pero deben saber que no saldrán vivos de aquí. El silencio se hizo tan profundo que se podía escuchar el crepito de la hoguera. Uno, los comandantes fueron tomando sus decisiones. La mayoría decidió marcas. No por cobardía, sino por sentido común. Sus ciudades necesitaban soldados para defenderse. María Ali no serviría de nada. Demófilo, el tebano, dudó. Miró a sus hombres, que esperaban su decisión. Luego miró a Leónidas, que esperaba sin prisioner. Numbers cuidamos, dijo finalmente. Leónidas asintió con respeto. Que los dioses te lo pagan. Los soldados aliados comenzarán a recoger sus cosas en la oscuridad. Lo hacen en silencio, avergonzados. Algunos loraban sin hacer ruido. Otros abrazaban a sus compañeros espartanos como si fueran hermanos. Alcadamas, el joven espartano, observaba la escena desde una roca. No entendía aquellas lágrimas. En Esparta, los hombres no loraban. Pero algo dentro de él le decía que aquellos hombres que se iban no eran cobardes. Solo querían vivir. Un soldado tebano se acercó a él. Tendría la misma edad que Alcadamas, quizá un poco más joven. ¿De verdad no tienes miedo? Preguntó el tebano. Alcadamas lo miró sin comprender. Claro que tengo miedo, respondió. Pero no puedo hacer nada con eso. El tebano asintió lentamente. Luego extendió la mano. Que los dioses te acompañen. Alcadamas estrechó su mano. Yat. El tebano se unió a sus compañeros y desapareció en la oscuridad del camino que llevaba hacia el sur. Alcadamas se quedó solo, mirando cómo se alejaban. Luego volvió junto a los suyos. Alrededor de la hoguera espartana, los 300 esperaban las órdenes de Leónidas. Sus caras no mostraban miedo. Mostraban algo parecido a la paz. Leónidas se levantó y caminó entre ellos. Iba tocando el hombro de unos, mirando a los ojos de otros. No decía nada, pero todos entendían. Cuando llegó al centro del grupo, habló con voz clara y firme. Esta noche desayunaremos juntos. Mañana, cenaremos en el infierno. Nadie rió. Nadie respondió. Pero todos asintieron. En el campamento persa, la noticia del hallazgo del camino secreto había levantado los ánimos. Los soldados que antes temblaban de miedo ahora hablaban con entusiasmo de la victoria segura. Los inmortales derrotados recuperaban la esperanza. Darius y Omid observaban el movimiento desde un lado. Los oficiales seleccionaban a los mejores hombres para la misión de rodeo. Iban a ser 10,000, los mismos inmortales, guiados por el griego trader. Mañana todo habrá terminado, dijo Omid con un suspiro de alivio. Los espartanos no podrán luchar en dos frentes. Darius asintió, pero algo le molestaba. No sabía qué. Una sensación extraña en el pecho. ¿Crees que se rendirán? Preguntó. Cuando ven que están rodeados, ¿crees que se rendirán? Omid se quedó pensativo. Recordó los ojos de aquellos guerreros, su calma aterradora. No, respondió al fin. No creo. La noche avanzaba lenta. En el camino de Montana, los 10,000 pesares comenzarán su marcha. El griego los guiaba con paso seguro, conoce cada recodo, cada piedra. Detrás de él,
Los soldados caminaban en silencio, cuidando de no hacer ruido. En el paso, los espartanos esperaban. Algunos dormían. Otros escribían cartas que nunca serían enviadas. Otros simplemente miraban las estrellas. Alcadamas pensaba en su padre. Muerto años atrás en una batalla contra los argivos. Su padre le había enseñado todo lo que sabía. Le había enseñado que un espartano no vive para sí mismo, sino para su ciudad. Que su vida no le pertenece, sino que es un préstamo que debe devolver con honor. Ahora entendía aquellas palabras. Leónidas se acercó a él y se sentó a su lado sin decir nada. Permanecieron hacia un largo rato, compartiendo el silencio. ¿Crees que numbers recordarán? Preguntó Alcadamas al cabo de un tiempo. Leónidas sonrió. Era una sonrisa triste, pero también orgullosa. Los pesados numbers recordarán, respondió. Eso te lo aseguro. Alcadamas asintió. Le pareció suficiente. El cielo comenzaba a clarear por el este. La noche se terminaba. Pronto saldría el sol y con él, la batalla final. En el campamento persa, los soldados se preparaban para el ataque. Sabían que los inmortales estaban y detrás de los griegos. Solo tenían que esperar la señal. Darius sujetaba su espada con fuerza. Las manos le sudaban. A su lado, Omid rezaba en voz baja, pidiendo a los dioses que lo protegieran. Ninguno de los dos sabía que en unas horas, sus vidas cambiarían para siempre. Ninguno de los dos sabía que aquel día, un puñado de hombres escribiría una historia que duraría miles de años. En el paso, los espartanos se levantaron. Desayunaron con calma, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Luego formaron su línea, sus escudos, sus lanzas. Leónidas se colocó en el centro. Miró hacia adelante, donde el ejército persa comenzaba a moverse. Luego miró hacia atrás, donde los inmortales aparecerían en cualquier momento. Estaban rodeados. Estaban perdidos. Y sin embargo, ninguno se movió de su sitio el sol apareció por fin sobre las montañas, teniendo el cielo de tonos rojizos. Los espartanos estaban en su formación, esperando. Delante de ellos, el ejército persa comenzaba a moverse como un gigante que despierta. Detrás, el polvo levantado por los inmortales anunciaba su llegada. Leónidas recorrió la línea con la mirada. Ali estaban sus 300. Todos en su sitio. Todos mirando hacia adelante. Algunos tenían heridas de los días anteriores, vendejos sucios que apenas cubrían la carne abierta. Pero nadie se quejaba. Nadie pedía ayuda. Junto a los espartanos, los aliados que habían decidido cuidarse también esperaban. Eran unos pocos cientos, tebanos y tespios principalmente, hombres que habían elegido la muerte antes que la huida. Uno de ellos, un tespio llamado Sofronio, se acercó a Alcadamas. Era un hombre mayor, con familia en su ciudad. Podría haber sido, pero no lo hizo. Joven, dijo. Si llegas a ver a mi hijo algún día, del que su padre murió de pie. Alcadamas asintió. No preguntó cómo se llamaba el hijo. No preguntó dónde encontrólo. Sabía que ninguno de los dos saldría vivo de él, pero el gesto le pareció hermoso. Se lo daría, respondió. Sofronio sonrió y volvió a su puesto. Los pesados comenzaron a avanzar. Esta vez no enviaron oleadas de soldados comunes. Enviaron lo mejor que tenían. Los inmortales legaban por detrás. Las tropas de élite pesadas legaban por delante. Querían terminar rápido. Leónidas alzó su lanza. Espartanos, dijo con voz potente. Esta es nuestra hora. Nadie respondió.
no hacia falta. La batalla comenzó cuando las primeras filas pesadas chocaron contra el muro de escudos. Fue un impacto brutal, como un mar golpeando contra las rocas. Los espartanos resistieron. Sus lanzas buscaron con y la encontraron. Alcadamas luchaba como un poseso. Su lanza entraba y salía de los cuerpos enemigos sin descanso. A su derecha, un espartano cayó con una flecha en el ojo. Alcadamas ocupó su lugar inmediatamente, cerrando la fila. El hombre que había caído era su amigo. Habían entrenado juntos desde niños. Pero ahora no había tiempo para lágrimas. Solo para seguir luchando. Detrás de los inmortales atacaban con furia. Los aliados griegos intentaban contenerlos, pero eran menos y estaban agotados. Poco a poco, la línea trasera comenzó a ceder. Leónidas lo notó. Sabía que el final se acercaba. Espartanos, gritó. Conmigo. Los 300 comenzaron a retroceder, pero no en desorden. Paso a paso, manteniendo la formación, se replegaron hacia una colina cercana. Ali podrían luchar sin ser rodeados por completo. Los persas los seguirán, seguros de la victoria. Pero cada paso que avanzaban les costaba hombres. Las lanzas espartanas no dejaban de trabajar. En una de las filas pesadas, Darius avanzaba junto a sus compañeros. Había logrado sobrevivir hasta ese momento, aunque no sabía cómo. A su lado, Omid corría con la espada en alto. De repente, Omid cayó. Una lanza espartana le había atravesado el pecho. Darius quiso detenerse, quiso ayudarlo, pero la multitud lo empujó hacia adelante. Alcanzó a ver los ojos de Omid, abiertos, mirando al cielo sin ver nada. Darius sintió que algo se rompía dentro de él. No era miedo. Era una tristeza inmensa, un dolor que no sabía cómo expresar. Pero no podía detenerse. Los que se detenían morían. Espartano, el inmortal que había visto caer a su amigo Farzad el día anterior, también estaba en primera línea. Llevaba horas luchando, horas viendo morir a sus hombres. Y por fin, después de tanto esfuerzo, estaba cerca de los espartanos. Podía ver sus caras. Podía ver el cansancio en sus ojos. Podía ver la sangre que cubría sus cuerpos, parte de los, parte de enemigos. Y sin embargo, seguían luchando. Espartano se enfrentó a un espartano joven, de barba escasa. El muchacho levantó su espada y Espartano hizo lo mismo. Durante unos segundos que pasaron eternos, los dos hombres se miraron a los ojos. Luego, el muchacho atacó. Espartano esquivó y contraatacó. Su espada encontró el cuello del espartano, que cayó de rodillas. Antes de morir, el muchacho levantó la vista hacia Espartano y sonrió. Sonrió, como si hubiera ganado algo. Espartano se quedó paralizado. ¿Qué clase de hombre sonríe cuando muere? No tuvo tiempo de pensar más. Otro espartano ocupó el lugar del muchacho caído y la lucha continuó. En lo alto de la colina, Leónidas luchaba sin descanso. Su espada estaba malada de tanto golpear. Su escudo pesaba el doble que por la mañana. Pero no se detenía. Un grupo de persas lo rodeó. Leónidas giró sobre sí mismo, su espada describiendo un arco mortal. Dos persas cayeron. Los otros retrocedieron. Entonces una lanza voló desde la distancia y se clavó en su pecho. Leónidas cayó de rodillas. La sangre brotaba de su herida, teniendo la tierra de rojo. Los persas que habían retrocedido volvieron a acercarse, seguros de su victoria. Pero Leónidas aún no había terminado. Con un esfuerzo sobrehumano, se levantó de nuevo.
Su espada aun esta bar en su mano. Sus ojos aun miraban con furia. Los pasados dudaron. Como podía seguir en pie? Fue entonces cuando los espartanos vieron caer a su rey. Un grito recorrió sus filas, no de dolor, sino de rabia. Por Leónidas. Grito uno. Por espada. Respondieron los demás. Y lucraron con más fuerza aun. Alcadamas vio caer Leónidas desde donde estaba. Por un instante, el mundo se detuvo. El hombre que había sido como un padre para todos ellos, el hombre que los había entrenado y guiado, estaba en el suelo. Pero Alcadamas no podía lograr. No podía detenerse. Su deber era seguir luchando, seguir matando pasados, seguir honrando a su rey con cada golpe. Los pasados seguían legando. Eran miles. Los espartanos eran cada vez menos. Pero cada espartano que caía se levaba a varios enemigos con él. Darius, empujado por la multitud, llegó por fin a la cima de la colina. Estaba rodeado de cadáveres. Pasados y espartanos mezclados, revueltos en un abrazo de muerte. Vio a un espartano herido, sentado contra una roca. El hombre tenía una herida profunda en el vientre y sujetaba sus entrañas con una mano. En la otra mano, aún empuñaba su espada. Darius se acercó con cautela. El espartano levantó la vista y lo miró. No había odio en sus ojos. Solo cansancio. Acaba, dijo el espartano en un griego que Darius apenas entendió. Acaba con esto. Darius levantó su espada. Sus manos temblaban. Había meditado antes, pero nunca así, nunca a un hombre indefenso. El espartano siguió mirándolo sin miedo. Date prisa, dijo. Me esperan. Darius cerró los ojos y dejó caer la espada. Cuando los abrió, el espartano yacía en el suelo. Su cara había perdido toda expresión. Pero en sus labios, Darius juró haber visto una sonrisa. La batalla terminó cuando el sol comenzaba a caer. Los pasados habían ganado, pero el precio había sido alto. Demasiado alto. Georges recorrió el campo de batalla montado en su carro. A su paso, sus soldados se apartaban respetuosos. Pero no había vidas. No había celebrations. Solo silencio. El rey persa miró los cuerpos de los espartanos. Estaban todos juntos, amontonados en la cima de la colina. Habían muerto luchando hasta el final. Madonio, dijo Georges. Dime, señor. ¿Estos son todos? 300 espartanos, señor. Y algunos cientos de aliados. Georges guardó silencio durante un largo rato. Luego ordenó. Que los entierren. Con respeto. Madonio dudó. Con respeto, señor. ¿Estos rebeldes? Georges lo miró con ojos cansados. A estos hombres, dijo. Que numbers han costado 20,000 soldados. Madonio bajó la cabeza y obedeció. Darius, sucio y herido, observaba desde lejos. Había sobrevivido. No sabía si alegras por ello. Buscó a Omid entre los cuerpos, pero no lo encontró. Quizá estaba entre los montones de pasados que esperaban ser quemados. Nunca lo sabría. Mientras los soldados pasados recogían a sus muertos, un grupo de espartanos apareció en la distancia. Eran los aliados que se habían ido la noche anterior. Volvían para pedir los cuerpos de sus reyes. Georges permitió que se llevaran a Leónidas. No sabía por qué lo hizo. Quizá por qué incluso en la derrota, aquel hombre mereció respeto. Los griegos cargaron el cuerpo de Leónidas sobre sus hombros y emprendieron el camino de regreso. Detrás de ellos,
El paso de las Termópilas quedaba en silencio. Días después, la noticia se extendió por toda Grecia. Los persas habían ganado la batalla, pero los espartanos habían ganado algo más importante, la memoria. En las aldeas, en las ciudades, en los templos, la gente hablaba de aquellos 300 que se enfrentaron a un ejército entero. Hablaban de su valor, de su sacrificio, de su negativa a rendirse. Y los persas, que continuaron su avance hacia Atenas, levaban en el corazón una semilla de miedo. Porque si 300 hombres habían sido capaces de aquello, que podrían hacer todos los griegos juntos? Darius, el soldado persa que había sobrevivido, desertó semanas después. Camino durante días hasta liga a una aldea perdida, donde nadie preguntara por su paradero. Ali vivió el resto de sus días, cultivando la tierra y criando cabras. Pero nunca pudo olvidar aquellos ojos. Aquellos ojos que lo miraban sin miedo mientras la vida se escapaba de sus cuerpos. Aquellos ojos que le enseñaron que hay cosas más valiosas que la victoria. A veces, por las noches, despertaba sobresaltado. Había cenado con el Espartano de la roca, el que le pidió que acabara con él. Y en el sueño, el Espartano siempre sonreía. Y Darius, sin saber por qué, sonreía también. Porque había entendido algo que las palabras no pueden explicar. Había entendido que algunos hombres no mueren cuando su cuerpo deja de respirar. Algunos hombres viven para siempre y en la memoria de quienes los vieron. 300 hombres. Un paso entre montañas. 2 días de batalla. Y una historia que nadie olvidaría jamás.